lúc xưa tận đây nó chỉ có tàu vừa cho là một ô kia là luật trở lại được khen là giá lưu thế cho không là cho tôi một chat tờ lúc xưa nó vừa chỉ mới có phần hiểu thế cho chùa là một trong mọi USA TV giờ này linh thêm một lúa đã chỉ tháo hôn giác khai trở lại từ sáu tông ở trong tận đầu nó cái số này sẽ là tàu ba tàu chạy trong xe tàu này lúc xưa chẳng chẳng là một cổng tàu bé tầm phong USA TV thiệt, nó cái số này là cú giờ chỉ là lý do tầm phong USA TV, lúc nói giờ ít lúc chẳng chẳng vì hệ tiệt bé mua ít thu thăm bộ tàu bé lúc trong fresh nó tàu cổng tàu bé thiệt, nếu giờ ít thu thăm bộ hệ tiệt ba là một sáu tàu bé cho mình nhua thiệt cho tôi làm sai lúa, hay cho tàu bé cho mình nhua mỏ lia rồi cho pan nia, cho lấy khăn tàu nếu giờ ít thu nhót cho hôm nó thiệt chỉ là một sáu bé cho mông thiệt chỉ nửa sáu tuổi đó chỉ bây giờ mong cho lúc xưa nó là một thằng cho hai tiền nửa ba thì trả sáu thì trả được bây giờ cho mong ấy trong xưa trong đây lúc xưa chẳng chẳng là một cổng đó là bé lúc xưa nó là mong cái gì TV ởทุกคนนะตัวจงแต่กูอีสานนะที่จะแต่ฉันกูจะในมุกงเจ้าDoctor วันนี้นะ Thacker ที่นึกตัววันนี้นะว่าป้าหล่อมูนยอดตัวตอนในลูกออฟฟิศที่ยาววันนี้นะMiss Pre นะก็อะไรตัวกงตัวกูแต่มองอย่าง TV จนนู้นเนาะจะจงเชียร์ตัวนี้ลูกเชียร์ตัว so thank you so much for joining us basically I'm just saying that I'm so thrilled that both of you could share what you're going to be doing to help the Hmong community with the kids and the babies and especially for the moms and so you guys took the time to come here to Hmong USA TV to share your specialty and what you guys will be doing here in Fresno and so I kind of just introduced a little bit to the Hmong community so thank you so much Dr. Thacker can you share a little bit about yourself to us and then I can translate and then we can kind of go from there. Okay, perfect. So I have been in Fresno for almost 10 years now and the first few years I was with Valley Children's for almost 7 years and now I have my own office because I want that all my patients and their families, even grandparents, to be able to reach us every single day. The motto of our clinic is that we provide the highest quality so that we have the best loyalty from our clients. Okay. Chị giờ lý do này cũng xài mình chỉ đó nè nó nhưng hai tiền nữa do ý thức thăm mộ trâu cho mình nhiều ạ chị nè nó này tứ nhỏ trâu hổ và lu và nè nó chị lúc trong fresh nó thiết tàu mua lì cổ xong là mua thăm mộ trâu lì khăn đầu sư thầu u nữa họ lười nhỏ trâu lúc hôm mộ lo trâu cho mình nhiều dầu luôn tại giờ Valley Children nhỏ trâu hôm nọ nhà nên nhỏ hộp bé lúc trong này chị nên báo thì nhỏ được cả tư chị nữa họ lười tới chị nữa tàu là mua hai tiền nữa xá là mua ý lu và nè nó chị hôm mộ này tụi khănวันนี้เรากันในที่ขี้เตาที่เช้าเตาเป้ช่วยจะเนี่ยจีกุที่นั่งจ่าเราชั้นเตาเขาเจ๋งแจ้งชับเลยนะกี่ย้อนหนึ่งม้วนหนึ่งลูกวันนี้นะออฟฟิศสมุดเช้าเราเสด็จนะกี่ในที่ลิป้าเตาเช้าเตาเสด็จในเชี่ยเนี่ยหายจอดเราจะเนี่ยจีจะเนี่ยตายอย่าจีเหล่าเต้นเตาเราเสด็จเป้จะกุที่นั่งจ่าเราในที่ลิป้าเตานั่นนะเจนหนึ่งลูกหอบเพี้ยนะกี่ย้อนเราหมดเช้าเราเสด็จจะไปสั่งซื้อนะกี่ในที่เตาเจ้าจีเชี่ยเราหมดที่เราอีลูกออฟฟิศเราเสด็จSo thank you so much for sharing that. I think that with that and showing to us that you did make a big step just to go on your own, and that takes a lot of courage to go and do that. So based on that, share a little bit about what you do at the clinics and give us the name also. Yes, yeah. So the name of our office is Sunshine Children's Clinic because for the parents, their kids are their sunshine. And what we do there is a completely unique, a very different style of approach, but we almost call it like a dream office because anything that a mom or dad would dream of is available at our office. For example, we have same day appointments, we have Saturday urgent care, we have televisits early mornings, late evenings, on all holidays, all weekends and all nights. So patients never have to worry about going to ER or urgent care as much as we can do from our end. Okay, that's really good. Cú tao nu nửa hai tia còn nửa kia mình chỉ là quá chỉ hậu là lu office đâu sẽ được cho bé sẵn thiệt. Chỉ nửa tao là một bia là một hai mình chỉ cho đâu khó hai tia nửa lu và nửa khi nửa hu hai tia Sunshine Children's Clinic nó là do ilum nhiều hormone mê đâu sẽ đỡ đầu lý khăn ta xứ nửa hai tia do nay sản trí nửa cái nón tạo lên trí tạo tan thọ thiệt lợi những khi hôn văn sáu văn thì hôn chia thiệt là khi thầu trống tu hôn chia thiệt là khi hai tia thầu tư nê và này nó
mua món nó là ní một tàu kia ní thế là chỉ tài tiền ní chờ tàu một tàu lúc hôm một lo là một tàu emergency chỉ khó họ pia này chỉ do hỏi tiền gọi là nhớ trở được họ chơi họ luyện là một sau này thế ba này thầu tư là tàu tan thọ là nè chờ li li giá tiền đó nó là ní một tàu muốn chỉ là không sẽ tan thọ so that is great so since that is the case do you just specializes in just for children or do you sometimes have to specialize with the mom or the adult also. Yeah. So the mother and the child, they are one unit. But I was trained as a pediatrician. So I see kids all the way from newborns. I do round at Clovis Community Hospital. And then I follow them through until they are teenagers and adults, all the way up to 25 years. There are some cases where my patients who have followed me for the last 10 years, I will see them even when they are older. And once in a while I'll also treat the parents if especially they were not able to reach their gynecologist or adult primary care doctor and they just need something simple like for allergies or sinus infections. One of the special things that we do for moms is helping them with lactation and breastfeeding. We spend almost 1.5 hours with each mother guiding her, showing her how to latch the baby, how to feed the baby, how to take care. So all the first time mothers, they get a lot of support from us and they are very thankful about that. Okay, cú tao thấy nung nữa cho tao lỡ hay tiền lỡ quá chi nè nè, chỉ nữa thả cho thế hay tiền lỡ khó hôn lửa này chỉ là những ba nè nè, lỡ ba kia và này nó cho mình nhồi yêu tao lò cái tao hồng mộc. Ba tụi tụi niệm tao là muốn sẽ hợp kia tụi mình nhiều hay tiệt cậu tụi mình chơiวันnày nó tụi niệm lúc mình là ba tụi niệm là còn nước bao thì hay tiệt dù đi chả cậu thấy bố tao tụi mình là mình cháu tụi mình là nó nước chó nước chí thì tụi mình nhiều kia một cho nên năng cậu chí hiểu nè nè chỉ do lấy con tao này chỉ này nó do có do nước tụiวันnày nó nên nó sai nè nè chỉ nên trời có cát trở đó để trời có cát trở chỉ là nó có trở lầu tên tao lò ở lại hay nữ dân trở bá có tàu tên tao thiết giờ có mua mó tên tao giờ có ý thức nâng lầu là nếu nó mua cái giả mó mẹ giờ nếu thả cho lý điểm mới allergy đó nó là ní trở bá tao có tên tao không sẽ thiết cái giả mình mẹ xứ giờ có chuyện cho mình nhiều ở lại hay mò liếc tiền cầu trâu và chó và nếu tốt hơn xài lùa là do cái thứ và nếu họ ý thức nâng và nếu nó có một môn tình nữa là ní trở bá tao có đồ sáng tao thiết họ chẳng chắn chỉ ní dân trở cá trâu và nếu nó nữ chó tí nâng và giờ này tua ấy này giờ nữ chó hay tiệt nhót rồi nữ lỡ này chị nữ dân ở sau này tiền cầu liền nữ một thả cho đồ sát thì Clovis Community lúc hôm một tên tới thiệt này chị nữ dân qua tàu hành nó tàu đi cầu xong này chị xã gọi nữ ba đi trả lại dân tàu tan trò nữa nè chị you know with that I just kind of translate it and try to share as much as I can on that the main thing was that a lot of times you know, each clinics, you know, each doctors, right? They specialize in specifically certain things. Yes. What do you think your specialize is at? And then we'll share that and then we'll come to you. Sure. So I trained in Michigan, Children's Hospital of Michigan. Okay. Then I worked with Children's Hospital of Los Angeles, then Valley Children's, and now I have my own. So I couldn't say like, oh, I only specialize in asthma. We do a very, very comprehensive treatment for asthma, allergies. We do expert diagnosis in autism, ADHD treatment, and underweight kids, overweight kids, anxiety counseling, depression, school grades. So I feel like we have multiple specialties in one pediatric specialties, but that's because I gained this experience over 15 years. So we do a lot of things. Okay, cú nu nữa mình chỉ hay cho đó sai thì giờ ý thứ thăm mổ này giờ mình là một khi nữa lúc office là một bát sau đó sẽ đợi lúc clinic nó ý coi tiền nữa khi mà tôi bé hay tiền nữa qua tàu rong cha nữa nè chỉ nữa cho bé rồi cú sữa hay tiền nữa qua cho họ nó tàu cầu chi lúc sống nữa bé rồi sát bé Michigan nhau rồi sát bé cho hồng mộ chỉ nữa trong một trong đại LA cho hồng mộ rồi sáng giá chỉ nữa mà là một lọ cho bé Valley Children
chị trở lại khẩn đó nữ qua tàu cho hỗ trợ nó tàu mua cầu trí không nếu họ chỉnh chính chấp lời nó chị nữa hai tiền mua trâu gà đồ sát để asthma dạ cho mình nhọ watch tàu ba tiền cầu trâu là cho allergy là mua mó tiền cầu trâu cho mình nhọ nữaวันนี้nó khi đứa là do nữaวันนี้nó lúc lúc khi chỉ trong tên là một trâu là cho lúc để ADHD nữa nè cho nên chỉ cho nên bảo để ADHD nó do gì cho mình nhọ hai tiền lấy vua thông là lấy trò thông là nó bắt chơi đồ sát để tan thọ thiết ở một cái nhọ xia tên đó nè cho nói cho hai tiền nữยิ่งวันนี้nó lúc xiaวันนี้nó sắp bắt đồ sát để chạy sai tiền nữ bỏ tàu hay tiền khó nữ giờ là một chơi ấy còn nữ nhẹ hay tiền đồ sát nó chỉ là một đồ sát ở bắt rồi cho mình nhọ đồ sát đó so that's great that we get to know you and get to talk about that what you have been doing for the last 15 years that's greatกูจะทำจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราเชื่อเดี๋ยวในตัวเราไปถ่ายเดี๋ยวเราเชื่อเดี๋ยวในแค่ตัวจะนอนเราไปนะ okay so let's go to your NP this is your nurse practitioner that's from your officeกูcho nên muốn chỉ cho tụi đó nữ sát thế nào tụi đó về giờ ít tụi xài của họ lựa trong nửa thiên như họ nửa lúc office giờ tụi nurse practitioner nửa luôn bé họ để Miss Pre nó nửa nhưng của họ lựa trong lúc chờ nó trong tụi thăm mộ này thế so thank you so much to give your time to us here also on the the TV share a little bit about yourself as an NP. Sure, yes. My name is Preet, like you guys said, and I did my bachelor from India. And then I came in the United States and I did my master's here. And I did work at St. Agnes Hospital for almost 8 years. Then after that, when I complete my master's, I met Dr. Thacker. And since that, I'm working with her. And I really enjoy working with her. And I like her office staff. And as a mom, I love working with kids as well. Okay. Tu sai là ít sáng nữa nè. Nếu giờ tu NP này cái này bảo tiền tu nurse practitioner mà tu lòng đó tu thăm mộ này vậy. Nửa hai tiền nửa tàu nửa đại BA nhớ rồi India lúc tới chờ chỉ nửa tua đâu sát tới America cả nó chỉ nửa tua cờ tu nửa đại master thế chỉ nửa riêng qua tàuเขาnửa tàu gì xong nửa qua bay sang Agnesแต่ใช่ไหมnửa là muốn chỉ tàu qua tu thăm mộ nó Dr. Thacker chỉ là muốn qua hậu là lúc clinic qua cho tàu tu thăm mộ nó chỉ là ý lúc nhưng trong căn cầu lý thế này trong share qua nửa nó không lựa tàu lúc không mộ nó chỉ rồi sẽ tan thọ so as a NP at the clinic what do you see at the clinic in your own experience? Yes, so in our clinic, I do see the kids from newborn to 25-year-old. So we do see the different varieties of the kids there. So after the hospital visit, like a 2 days old, we call them in our office to check their weight, to make sure they're feeding them properly. Because as a new parents, they don't have not information like how to feed them and how much they have to feed. So we teach our patients about those feeding, and after that we teach like toddler kids. Sometimes the parents are anxious about the toddler activities, like they get super excited. So we see those kids as well. And then we go to the college age and we see the kids from the college, and we help them how to get a good grades at the school and how to prevent anxiety or depression. Okay, that's great. Cú chạy mẹ đó này giờ hành cú nửa hai tiền lớn nhớ trâu sáng từ lúc này nó nửa bỏ chỉ là quá trình đó lỡ thả cho rồi hỏi thì thôi cái yêu ta cái tụi mình nhỏ nè nó chè lỡ bị cho nút nè chè cái chủ tao bệnh trí tụi thăm mộ bị thì tụi thăm mộ cho tụi giờ là một ba trâu cái tụi mình nhỏ nè thầu nó mò liên đó chè thầu này muốn trí lỡ này chè nó thiên lý và này nó và ba khen này cho tụi mình nhỏ đó ở sai hiệu tụi mình nhỏ đó còn để xong mua mò lỡ mà đi ba khen này hay thì vô bú mì đi chả tên đó này vậy tụi thăm mộ nó mà do lỡ lúc nó mà do trâu nó nên cho trâu hay thì trâu cho mình nhỏ mò liên à nên cho cái thì bé cho ít thứ quan niệm nó thôi bé giống như ta nào mà lỡ mua tụi thăm mộ hay thì các chủ tao cho cái tụi mình nhỏ mù này vậy chỉ lấy những trâu cái tụi mình nhỏ tan thọ thổ dù nữa tiền cổ thổ nữa không nữa lo nè chị do liên đợi chị do có một ít thứ thăm mộ thì nhớ trận đó con này chị liên này thả cho tiền lỡ mình nó hay cho trâu khổng no tiền cổ trâu mua cái nhau xe tiền cổ trâu cho mình nhỏ lỡ lo là một khi đứa tên là này ạ là ba ta là tiền cổ ấy thì có một cho trâu đi tụi mình nó một cần tờ cho nên cổ chi chồng mà khó là chạy ba là không sẽ đâu sanh tờ nữa nè. Okay, so that's great to know. I know that from my experience, that's a long time ago, but to have the first child is very difficult. Yes.
Okay, very difficult because you don't know what to do. Do you want to breastfeed, not breastfeed, and then you don't know, how long they're supposed to be asleep, right? Do you got to hold them all the time every time they cry, right? All those things. And, especially if it's a young mom and this is like the first child, to have somebody that, it's always there and then, they can count on. That was, the most important. When I had my kids, I was with Kaiser. So to me was that Kaiser line. You know how when you're a young mom and you're like, oh my God, what do I do? And you have that Kaiser line, right? Because you do need that support. And so in that case, I'm giving you my example like that. In your office, what kind of, a little bit more detail, into some of the support, because I know that the mom has that. But then because how you have a little baby. So you want to have the confidence that, oh no, my doctor's going to know everything about this baby, right? If my baby is a little bit hot or crying or, anything, even the skin turn a little bit of color, oh my God, what do I do, right? Okay. So in all those sense, share maybe a little experience or share a little bit how you guys handle that. So we are expert in that again. I say it because this clinic is my dream clinic, Touchwood. Since 10 years, I was formulating the style and the format of this office, and finally it has come to fruition since 2 years. But the first time the parents meet us, we even teach them how to burp the baby. We even show them how to check the belly button, how to clean the tongue. So it's all these little things, or how to put the bottle in the mouth, not just put it inside directly. We go from the side very gently. How to unlatch the baby when they are finished feeding. So every little thing we teach them, and then they have a texting number. So 3 texting lines, they all report to me. And why do I do this from morning to night? Because this is my passion. So that's why I never feel bothered by it. And any number of calls, I don't mind it, because just like my 2 girls are precious to me, the other mom's kids are also precious to them. So we give that kind of equal respect and importance to every baby. So there are 3 texting lines and 1 calling line that works all the time. Oh, okay. Okay, so in the middle of the night, oh my God. And they also send us pictures. Okay. Because one of the favorite things that mothers want to ask is this rash okay? Pimple, insect bite, flea bite, or poopy diaper, and we don't mind it, because from that picture we can diagnose a lot, whether it's diarrhea, is it pebbles like poop, or constipation, because sometimes they are not sure what it is. So they send us all those pictures, and for us it is not gross. For us it is perfect. Oh, thank you for sending us the picture. Okay. กูถามจริงๆจ้าเรากูดูแค่ในอยากให้เดียเท่าอยู่ที่มีอยู่อยู่จนรัวน่ะเจอยู่จีเป้าที่อยู่ตัวตัวมีอยู่ลิจ่าอยู่มั่วเกี่ยวเชียอยู่จัดตัวมีอยู่อยู่จำจีสุดเลยอยู่มั่วเกี่ยวเชียน่ะเกี่ยวจะหัวเลยรู้ออฟฟิศตัวกูลิจ่านะเอ็นกูจะถามจริงๆจ้าเรากูดูแค่ให้เดียตัวกูมาเท่ากูรัวน่ะมาอยู่จนชายน่ะมาอยู่ยี่หูเลยรู้ออฟฟิศเลยอยู่หูเลยตาลีน่ะอยู่ไม่ขอจีเลยอยู่หูเลยเจย้อนเลยรู้ออฟฟิศนั่นเลยป้าเช่าหายเจ้าตัวอยู่ตัวมีอยู่มัวเลี้ยแต่เลยเช่าลิจ่านั่นนะเจนึกถ่าเจ้าตัวขอเดี๋ยวนึกมั่วมีอยู่เทียแล้วมั่วอ้อแล้วมัวออโต้สตองเนี่ยแล้วเป้ตัวสตองเจอีตัวน่ะมายันในหูแล้วลูกออฟฟิศสยอวันนี้เนาะแล้วมัวตัวเท็กซ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไทยด้วยเราเลยโลก็เท็กซ์แล้วแล้วจ่ายก็นั่งกับรถสมองกับแล้วป้าตัวก็อีจ่าก็ตัวมีหัวมัวนี่จ่าเต้นแต่ก็ซาด้วยเราแล้วตัวมีจอกหัวนี่จ่าเราหนึ่งมัวนี่จ่าอาชีต่อหนึ่งเราอาชีเต้นแต่เราก็เลยเทป้าตัวก็ตัวมีแต่แล้วจีมัวเขาเก๋ให้เดียแล้วป้าอยู่ตรงเต้นแต่ตั้งทอนั่นน่ะvì thế là xã cóอยู่มีอยู่ชอบมัวนะจะอยู่มัวชินเราอยู่ติดโตเราโตต้านทอนน่ะเขาจึงแจ้งชับเลยในหายทุกคนต่อเส Okay, so that is other great. thing I want to add in this thing, because in our office we do have a mom and child are patient. So because we also take like a patient until 25 years of age. So recently because if they want to decide to get pregnancy, and we will support them. We don't want to say any negative thing about it, and we will like to take care of the mom and the child at the same time. Teenage pregnancy. And they don't need to wait in our office, like you said in the Kaiser, there was a big line like this. So we don't want our patient to wait. We will like them to welcome in the office, and we will take care of them right away.
Oh, okay, okay. Nữ lòng chỉ khó lụt cho sự đời nè, giờ nên mua ít thứ mình nhỏ hay tiền nữ họ sáng mua mình nhỏ vậy, là ít thứ mình xài nè. Nên chỉ là những ba nè, chỉ là những ba thì còn nên chỉ thắm một tàu lên thầu lên té trong một tàu họ chơi tên là ba tàu nên không gì thế, còn đó là mua thì mom and child, dạ, ai chắc thì nhẹ thế thứ mình nhỏ nè, nên chỉ có là ba chơi tàu rồi nên đồ sang tàu không gì thế, chỉ nên thế liệu à. Dùng gì nữa này có thể tiền là chơi tụi nhẹ không chia thế là ba tụi nhẹ không chia thế nhỏ đầu là lưu ở office đó nè. Well, that's great to know because it's better to have everything in one spot instead of not knowing and trying to find help, you know, in different areas. So that's great. Now, a lot of one of the questions that I kind of wanted to ask too, because there's so many stuff now that's, you know, how in the media. Especially right now about, you know, the vaccines, right? When you just first have a baby and, you know, how they're talking about, well, some of the vaccine needs to be spread out or when they're older or, you know, do you give it all to them, you know, at the same time and everything like that. That's happening right now. It's everywhere on the news. How do you guys feel about that? And let us explain that a little bit to the parents. So most of the parents nowadays, they are very savvy with Google. They check everything on the internet or they have discussed with other people in their family or their grandparents, and then they make a decision whether they want all the vaccines, some of the vaccines, or no vaccines until school. What we give them is medicine backed science, and we very gently approach this topic because it is the parents' personal choice. So we tell them, when your brain and heart both say yes, then you do the vaccine. We never force anyone to get any vaccines. We support it, but we also respect the parent's decision. That's the ultimate decision. Whatever parent says, we do that. Okay. Cú nu cho cháu khó sáng chua đâu cho mình nhỏ mà liên à. Vì thế ta sẽ nói nên thứ bỏ tàu sẽ được nên nó sẽ thả cho cháu ở này nó. Nên long đâu thì vì đâu YouTube, Google chỉ là nên chủ tan thọ này đâu cho social media. Sẽ được sẽ thả cho hai tia mua cho mình nhỏ thôi nhỏ có yêu lò nè. Em mua cho chua xả tan thọ đồ lợn này dễ chẳng tàu trâu hoặc là dễ ô tụi mình mua mó là mua tấm bằng này kì. Ý cho nên nó thả thì chủ tàu mua ship file ấy có thì tụi mình nhỏ này là lo cho trong mà lý xả cho chua này nè. Em nữ xả lý chả nè, vì hay thì ý cho nhiệt gì mà chỉ xả có mua cho chua xả, hỏi cho nhiệt gì mà chủ có xả này nè, chỉ nó chứa chủ không có xả chỉ nữ xả lý chả rồi sẵn tờ này nè. Chỉ nữ tế của hay thì nhón tờ nê sợ nê nhiệt gì cho tụi mình nhọn tờ. Trời đi lời rồi đó này thả nó mà là một thả cho rồi cho cái chai là thả cho rồi khỏi thì cho chua nên bát chơi cho chua ya chỉ tên đó sợแต่是嘛nên nó nên xả là nên chỉ sẽ để chỉ xả nó là nhớ là nên tụi khăn là yêu chỉ không nên cả đồ sẵn tờ hay cho nó khỏi xả chua này nè chỉ còn nên học tàu cho và nên nó sẵn tờ thiếp ấy còn nên thì lấy bỏ tàu hay tiền là chỉ hỏi ít tụi không nên nên chỉ sẽ là nên tụi khăn xí nên nhiệt gì nè nè. Okay. Would you like to add anything to that? Yes, sure. In our office, like we discussed before, we respect our patient, whatever they want about the vaccination. And the other thing, we do a lot of holistic approach to our patients. We don't want to give them too much antibiotics. We don't want to give too much medication. We support preventive measure before it comes to the treatment. We do offer them like how to prevent the kids from the cold and cough, like all the holistic approach and allergy prevention, all those things. Okay, that's good. Cú chuẩn nu nữa sẽ tiền nu busan gì á chỉ đâu khó phải thả, nu thả hay tiền lỡ lu office lu clinic non mà lỡ yên hoặc sau đó sáng hay tiền là lo lu tiền holistic nó mà vậy tiền chỉ chuẩn chúa nè nè. Nó mà lỡ hay thì do yếu chủ bát sau có tụi mình chỉ xong mua mò ổn định do các sĩ tàu chuẩn chúa sĩ lười dạo ổn định nó cho mà liên hệ cho tàu cho chúa nó chỉ lỡ yên khi là lúc này nó lỡ yên khi là họ phía thì do các sĩ tên đó có sau tàu cho này nó có tụ khen cho có tụi mình nhỏ tên đó nó là lỡ chỉ mua còn đợi cờ này nó chỉ những sĩ tộc còn đợi tan thọ nó lỡ lúc họ phía này chỉ là những bỏ rong rồi thì sĩ chuẩn chúa tên đó thiên nó. Okay, that's great. So office hours. Okay. So yes, our official hours that we have advertised is 9 to 4. Okay. But usually in the office we are there from 8:30 to 7. Okay.
and then Saturdays it is 9 to 12, Okay. and Sundays we are closed. Okay. So cú cho nó hơi tiền cỡ là khi cho một cho một này vậy. Chỉ nên yon trong hơi tiền lớn nên nó khi cho một cho lâu một khả lợi sau là cho tóm đợi thêm được hợp trong nữa. Tại vì mà gì mong kháng cho xa mong là nhớ trở được là lú và chơi đó. Chỉ nóวันเสาร์là khi cho một cho của một thế chỉ thứ sản trí là trong thầu cho một cho của một là nên nó lấy yên và nên nó nhớ trong lúcวันเสาร์เลยthế cho nên xã hội là tặngเลยจะlà tàu cho nên chỉ đi mua số lượng tàu tăng thọ rồi sáng tại đó bây giờ thả ta cho khẩn đờiเลยthế họ chỉnh chỉnh chấp lời này chỉ lời lúc nói cho là khi là một bát sâu cho bé cho mình nhiều à nó ok chỉ cho bé thả sau đó bé cho mình nhiều à nó nên chỉ cú xã mình nuôi tiểu gia lời và nên nó lu chơi nó bù năng bù bao tên đời thế nó okay so I kind of explain a little bit the hours but you know how your office you guys have it now on Fresno Street okay and it's 6255 North Fresno Street Suite 106 and nhỏ đầu the bên trong Fresno nó là khả năng là khá nhỏ now share a little bit about because people are talking about Dr. Rupa Thacker, okay? You guys have the highest Google views in the 2 years. Share a little bit about that. I see. So you would not even be able to believe why our patients love us so much because we continue from day one until now to maintain the highest quality. Our 5-star service has not gone down. In fact, we are growing better and better each day. Our staff is on board just like the providers to be kind, compassionate, same day service, helping patients with their insurance. If somebody needs help with anything like co-pays or deductibles, we help throughout that. We are very generous. Same day forms are done. Any work excuse, school excuse that they need, we do it right away. We email things to them so they don't have to come and pick up. Because honestly, like our patients live in Los Angeles, Sacramento, Firebog, Riverdale, and the reason they choose us all the time since so many years as the pediatrician is because we continue to give same day appointments. For a mother, I think that's extremely important. With that in mind, we have based our office. I think we have close to 3,000 patients now, and we are already 2 providers. Next year, we are looking to add 3rd provider because the goal should be that yes, we still give same day appointments, same 5-star service and same satisfaction from the parents when they come to see us. We each spend time with parents, almost minimum 30 minutes with each parent, and sometimes 1 hour. If the child needs more time, we give them more time because we are 2 of us. In our lobby, hardly, I think the waiting time is 30 seconds. Yeah, that's it. So when parents come, they feel really welcome and they get the importance that they deserve. Okay, that's great. Cú nô nữa hay tia ta xin nói này giờ lỡ to 5-star là năng sai lỡ chống cơn gỗ lên nhớ cho họ Google sẽ được bài chú thế sẽ được cho là cho lùi rong cho lại xem nào. Ấy giờ uli cha là họ nên là tao cho lùi rong tới cho biết rằng là thế. Nếu thà cho hai tia ta xin nói là mua auto cho thăm mộ nhớ cho họ là họ chờ là ba rồi cho sẽ được tua thế. Giờ từ tua là loại như hai tia bé cho là thì cho họ cho chơi cơn gỗ lên đóอยู่thả họ do có trời sáng đó là thả cho là ít số một là những cho có thả thế do có tua cho cái sức vậy là những cho cái công mù này nó và ba con lại đó nó chị nếu hay là lù hay tiệp bé cho sạc kẹn dạo dù tôi cho dù muốn béo nào rồi là sức vậy là những ba dù lợi chỉ còn đợi tôi sẽ đợi nhẹ thêm cho các sản trí là không tạo có mua tấm mảnh đó là những trí cái con trong không tạo nữa nè chỉ khó năng nhẹ rồi còn đợi là thiết tàu để cho 5-star thế cho nên một hôm lười là lợi lú và clinic nó là lợi những kia thì có cho nên nó cho rong sức ở sau sẽ đợi tua tan rồi còn đợi sức là họ phe mà do cụ ba rồi cho nên tua sức này chị giờ lên đợi nữa thêm mua cho nè nó từ nhớ rồi bên trong nó là chỉ một họ từ là cho ý cho nhớ đế rồi tua không xem đó chỉ nữa từ thả cho rồi tiền cho nên nhớ rồi LA tiền của tôi xã Sacramento rồi nè nó và Riverdale tên là cho rõ tên nhớ đế nè tên chỉ nhớ rồi bên trong nè nó Fresno nó là
giờ do là G nữa thế là giờ tuần G nữa thế nữa giờ do là tụ thăm mộ đầu sáng đầu thế là gì do giống là Dr. Thacker mà này do ít tu pediatrician là pediatrician mà do ít tu thăm mộ ở trâu cho mình nhiều nè giờ yêu tiền gầu trâu nàng có chi hiệu nè là giờ nên G tàu nữa tan thon G cái hôn nên tặng hôn tàu sẽ là nên G tàu nên hôn tàu nè giờ nữa thế li tàu hay tiền do nên tàu mà này do ít tu thăm mộ nữวันนี้เนาะว่าสาป้าเราเสด็จเราคันต่อเจเสด็จที่ลีว่ามั่วจะไฟสตอร์เราเสด็จที่มั่วหลุดจงตัวหนึ่งที่นั่งเช้าหนึ่งเตากันเกาหลียังมั่วปีย่อจนแต่เขากูก่อนนั่นแหละจะเขาคุ้นนุ่งแล้วก็เนื้อฮอปเต้กุลิจ่าเนี่ยจะกุที่เจ้าเราหมกฮิลินาตัวนี้เสด็จที่ so since we're talking about all of that let's talk about you mentioned the insurance, the payments and everything, but we're going to put that a little bit on the side. I'm going to ask you that since you're the NP in the office, okay, did we miss anything? That how we keep talking a lot, right? Sure. So, and then you're listening to us. Did we add miss something anything? that we may have missed? Yeah. Yes. What else? Can tell more about the televisit. I was very surprised when I met Dr. Thacker because as a mom, I have a kid before and I didn't see that I was able to talk to my doctor over the phone at night time. And when I met her, patients are sending a message to her like at 11 p.m. and 5 in the morning. So I was very surprised to know about this service. And I think we can proudly say that we do give a same-day appointment in Fresno, and we do televisit like late until 10 p.m. or 11 p.m. and early morning around 4 a.m. So we do start all those televisit. And we would like to spend a time with our patients to teach them, because at this point we are not teaching the patient, we're teaching their parents. And sometimes both parents have a different view. So we have to teach and coach both parents differently. And we do respect their decision, whatever they make it, but we want best for our kid. Yeah. Cũng nói này hay tiền dân nữa cho tụi họ lựa cho hậu sự thế này ạ. Của tàu thả cho HGA này nó bé chỉ cá thả cho này chỉ nên thả cho hay cho được hay tiền. Thầu nun G tụi thăm mộ nè. Nếu nhiều khó cỡ tàu hay tiền có ý mong ý thăm mộ là sẽ đợi trợ và hù tàu nữa thế. Chờ thả tàu chỉ một sơn gió là hết chờ hù tàu nữa thế là còn nói giờ ý còn được bỏ tàu hay tiền. Từวันนี้เนาะว่าปัญญาทำหมอ Dr. Thacker นี่ทุกนั่งว่าเชื่อจงเทียยิ่งเช้าสุดต้านทอให้เจ้าเราเลยจะมีหยวดวิธีนี้ย่ออีตัวเนี่ยให้เดี๋ยวมัวอีตัวมีหยวดเทียนะเจ๊นึกจะปอตัวให้เดี๋ยวตัวทำหมอเนาะย่ออีตัวเชื่อรอเทียมัวชีละนึกเตะตัวแล้วก็ต้านทอตั้งแต่เทียนะโอเคนะเจ๊อีคอจังจังเจนี่เราโมเปียเราคันตัวก็สุดเต้าเทียเดี๋ยวนึกเชื่อจงบริจาคนะตัวไปสุดเทียนะสินะ okay that's great so right now, just for my own self, okay? Your office have been open for a while now, and you do accept all the insurance, you accept everything. And because of that, and because we're in Fresno, we have so many different race that in here in Fresno, right? And you guys are in the middle because you're 93710, so you're right in the middle of Fresno. Yeah. And then you have patients that's, also outside that, they do come and you have those patients too. But because of the different ethnicity in the, the region that we're at, so all your patients are different ethnicities? Yes. Yeah. Yes, we have all the ethnicities actually because we give every mother wants good care, right? One of the advantages is that I can manage medical Spanish, and then I know many Indian languages like Punjabi, Hindi, Gujarati, a little bit of Bengali, Oriya, Kannada, everything. Because I grew up in different parts of India and my med school was in different parts. So that's why. And then she is very fluent with Hindi, Punjabi, because our goal is that if we are able to reach the parent directly and talk to them and communicate with them directly, they will be able to give us better history and we'll be able to better explain our diagnosis and treatment. So yeah, we have all ethnicities actually. Oh, that's good. Yeah. Good. So now you have to add one more language more. Yeah. Yes.
That's true. Yeah, we love our Hmong patients because just like in India, we have special type of food that we eat after delivery. That thing is very similar in the Hmong community. That after the delivery, the mom eats for 30 days nothing but chicken soup and with lot of hot and herbs cold. and You hot, guys don't cold, like the cold, all we those prefer things. hot They things. understand that concept. So same thing my mom did for me when I had my kids. OK，被他了话，他被民主个呢包呢个呢包的呢让民主呢都就不要理解的那呀。กูจนนูขอเสียให้เตียย่อวันนี้เนาะว่านูรู้ว่าคลินิกนั่นเนี่ยนูมัวเลยอย่านั่งย่ออาชีพเต้นตัวเทียนเนาะเลยยิ่งมัวต้านทอนั่นน่ะอย่านั่งเท่าไรยิ่งให้เตียนูมัวต้านทอเลยยิ่งเป้าเทียนนี้มัวจะมองเทียนี้เป้าจอดตัวให้เตียไปจะมองอยู่มีหัวตาเนี่ยถูกปะเนี่ยนะนี่ย่อให้เตียนเนาะใกล้เขาเนี่ยเนาะว่าย้อนตัวหลีนะอีหลีเต้นตัวนี้ถ่าจอดเต้นตัวหงเสียเราไปสุดเลยเทียอย่างนี้เป้าเต้นตัวเทียวีเตียเลยย่อจะนั่งเคนะย่ออย่างนี้เป้านั่นเต้าย่อลูกเคเทียในตุนชายคนหรือนะตัวหนึ่งแต่เราเนี่ยเป้านั่นเต้าจะลูกเคเต้นตัวเทียเจเนี่ยเนาะเลยยิ่งวันเนี่ยเนาะเป้าให้เตียเลยย่อหรือย่อนั่งเทียนะเจเดี๋ยวเป้เนาะเราเลยยิ่งเป้าเตียเป้ย่อหรือย่อนั่งเทียนะเจถอเป้ย่อมีหนวดเป้จอลิจ่าโอลิจ่าเต้นแต่เราเลยยิ่งเป้าคนเสียเทียเจขอเราย่ออีคอเดี๋ยวกูตุกแข่งสาซะน่ะนึกจองดูให้เตียย่อก็โมเจ้าอีจะทำโมดีฮะเลยย่อจะนั่งว่านั่งไม่กล้าเดินหรืออย่านั่งเต้นเดินนะเต้นจอเลยชิเป้าจอยโดยเต้นจออีจอเลยชิเป้าจอยโดยเป้จอcái chạy tên đời thế thì sẽ có một trò chánh năng và tờ đa là gì lợi chỗ bao bây giờ cái chạy người đầu do tên đời thế này họ tôi quan niệm thế còn nếu của tôi khang xả xí nè giờ còn nói giờ ít kho và này nó rong cân cầu đi thế hay cho trâu hay tiền này nó nơi chạy và cho insurance trâu và actually là nơi chạy tàu tan thọ còn đời thế này nè giờ khó trình chắn và này nó sắp lời nè nên chị hay thì nhưng chân cái tôi thả mình chỉ thế vì tiền nếu như ít tôi quan niệm thế này giờ ít tôi thăm mộ nhau nó thế thế thì ba tôi là biết sẽ được trong mong thế thả cho trâu và này nó có cháu trâu và bé sẽ đợi nó chỉ cho nên tự nên bông cỡ mình gì là này giờ chị của họ nuôi cái giờ lùi chị còn có họ ba tôi đi chả trâu bé sẽ đợi cho và ban niệm tại sao nó là do nên mua chẳng giá là nên mua cho hay thì nhiều có dùng mình nhiều tên đợi thế. Okay, so I share a little bit about that. So I wanted, I said a little bit in what I was saying at the end, saying that since we know about your clinics, we know what your expertise are, we know a little bit about yourself, what you guys are doing there. There is still people who are watching us, on these programs, since we're, going to be talking about, kids, pediatricians, from 0 to 25, from asthma, your specialties, different things, right? From the baby, from when they're born, different things like that. Let's talk about some advice. Yes. Okay. What are some of the advice that you guys see that parents when they bring their kids? So that way you guys can share to the audience, some of the advice that if they're listening to us on these programs that they can, help them like right now. Yeah. So let's say when a newborn comes to you, the advice we would give is feed the baby often, burp nicely, and we have our own clinic's special burping style, which I don't think I read it in the books anywhere. Okay. So it's very exclusive to us. We do that, and then we have a lot of herbal and holistic things that we recommend to the parents to buy. It's usually available on Amazon, but for their convenience, we also keep it in the office. Okay. Then toddlers, behavioral issues, bring it to us soon. Don't delay too much. Speech delays, vision problems, being hyper, just let us know. That way we can tell you that, okay, this hyperness is okay for the age, or does it need more testing, more something. Then the school age kids, especially the 8 to 12 years old, I highly recommend that they talk to us about their school grades. Many times the kids are not doing well, but they are suppose getting a passing grade, or they have not understood a particular subject. So we want to address that early, because when the child is 16, then child feels very stressed out that, oh, I was not able to understand something, now I have to go to college, application is so difficult. So then it's too late kind of. So we want to get all the learning evaluation, any learning disability between age 8 to 10 ideally.
And then for the teenage kids, we ask them to be open to us about the issues that they are facing. For example, they are stressed about too much noise in the family, little kids in the house or neighbors making noise, and that is disturbing their sleep. For teenagers, sleep is important. So based on the different ages, there is so much good advice that we give. That's why we spend especially the first visit, getting to know the child, his temperament, the mother, the father, grandparents, whoever comes with the patient, and get to know the whole story. Then we give our advice, because it's not like one advice fits all. So but yeah, talk to us, tell us, because something may not be important to you, but it may be very important to us. Okay, let me translate that. That's very good. Okay. Cú thả cho hai tiền này nó cú nụ này hai tiền này giờ ít được thăm mỏ này giờ nếu bố mua chỉ cho lưu trình chắn là một khi là biết rồi cho nên gì cái tiền trả thiệp hai cho trâu và này nó nửa khó hôn lự này nè cho nên khó xuất xứ này hai tiền giờ có nhiều khối yêu ít thức mình nhỏ cái khó và này nó mua ít thức nhiều món liên này nè John chống hai tiền các chủ tàu bút được mình tàu lên tàu này nè chị thầu có bố nữa mì nữa chị có chủ tàu và này nó mấy cái là lùi tiền bớt nữa mà dọn tàu nữa đó khổ mình chỉ còn nữa cho ba đã tới thì đi ôn nữa chỉ cho chạp lá nữa nèแต่ชิมาย่อก็วันนี้เนาะตัวมีหยวดจะมอเลียเต้นต่อเนี่ยย้อนจงให้เตียก็อยู่ต่อสีอย่าชวนจัวสีอุสีนอได้ยาเดี๋ยวเราหมดเช้าเราก็ตัวมีหยวดทนมอเลียเนี่ยที่ล้อจงเขาเจ๋งแจ้งชับเลยยักคนเด้อเขาย่อก็มวยตัวมีหยวดให้เตียนึกตื้อตัวทอดเลยนะมาย่อตัวนึกมูเตาเก๋เลยนะไอ้นึกตื้อวันนี้เนาะว่ามูจีให้ตัวมอเลียเลยนะมาในเจทงเด้อnèวันนี้เราอยู่จุดtàu choตัวเจเช่เนื้อหายไปตาวลูละหายตาวลูเนื้อวันนี้เราว่าชิลิจ่าเยอะเนื้อว่าคิดดูลิจ่าเยอะเจเทลิเป้าเตาให้แต่ยป้าเช่าเนื้อลิจ่าเนื้อปอกเก๋เราอยากชีปอกเก๋แต่เดี๋ยวนะนำมาเทลิเป้าแต่เช่าเนื้อลิจ่าhọ giờ ítมีอยู่ยี่ช่องเราก็อ้อช่องเหล่านี่เกี่ยวกับถาดเราให้เตีย有他做头个对面用的叫炖鸡了，等到天个去炒馍馍，等到天他做一点了，跟到你家等到比的同的叫适合个就到炒个对面用啊。ก่อนหนึ่งจะชอบโมเกนยูเชียเราใช้กันเตาเตาในขนอดเดี๋ยวเราเช่าอยู่ตั้งเราชั้นเตาที่họ thầu tiên để cho cậu trâu xong là sát sầu lợn này kì mua cái chợ cho sai thì tụi mình nhọn nó sát chợ lợn và cái chỉ bán này thầu gì xong cho cậu xong này kì cha cậu trâu xong này kì nó chỉ dùng gì lợn này kì thầu tới kì mà một thả cho tấm mảng trâu cho mình nhọn cho xí hận tới cọ lợn lú và này nó và nâng hay thì thầu lấy lo và ít tôi nâng lầu nó thì lịch sau tao rồi lợn thầu lú xí hận cho khăn tới nữa nè giờ còn nói giờ ít hơn này thả chẳng chén chấp lợn nó mà giờ tụi mình nhọn thầu yêu cái lợn này cho tao bún miên tàu lên tàu tụi mình nhọn là nó khó này chẳng chén nữa là mà hay cho khăn tớiแต่是giờ ít tu mình nhọn là nhắm mất thả này chịแต่rồiแต่giờ chẳng chén rồi ít tu chén năng nàyแต่rồi chỉ chẳng chén rồi lúc chén năng này chị giờ nên chỉ nửa này chị nửa chụp bao hay để này này nó lúc chén năng trong đi chả tên đó này chị nếu như bán này trâu tan đầu sang tới thiệt vì thì này nó vậy bây giờ nhớ trâu bây lúc chén mà nhà chợ nhà thiệt này chị nửa chụp tàu bao cho nên tụi khăn tên đó thì lấy cháo tàu rồi nè tan thọ thiệt này nè so that's really good advice Miss Pri, you have anything to add to that? Yes, like Dr. Thacker mentioned, there is not one advice that fit on all the individual. We do have lots of things to like advice to give it to our patients that can relate to their diet, that can be related to their physical activities, and that can relate to prevention of the allergies, prevention of the asthma, and how to have a good sleep. So this way we can cut off our screen time, like social media, and how to approach with the parents, so this way they don't feel any loneliness, so they can share their feelings with other kids as well. Oh, okay, that's great. Ít thả mình chỉ nói thế này vậy cũng thấy cả nên gì đầu tiên là nếu thả cho nó khó chỉnh chỉnh hay cho rốt món nó vậy, còn mà họ diet nữa. Chỉ khả năng ba sáu rồi sáng tới thế là một trâu sa và này nó uống chỉ tàu ba rồi bây giờ mình nhỏ thế có ba sáu một trâu sa gọi là trâu rò bự rong tên tới thế ấy có hay thì là mua chỉ vậy có ít trả là mua cái chai dài tên tới là chỉ thả tàu rồi từ tên tới là có do lần đó rồi tụi mình nhỏ này kia tụi mình nhỏ thế liệu ba tuần này tụi khăn thế tụi mình nhỏ thế liệu chỉ mua khó dài thế có tụi mình nhỏ lo rong này họ chẳng chắn chấp là một thả cho trâu không tới sợ
since we're talking about that, when I had my kids when they were younger, is this a good thing or a bad thing? Maybe we share that so the audience would know too. When they were little, because I didn't want them to, run around. Okay, so ever since they're very little, if they wanted to, like, if they're gonna fall, hurt themselves, or how they wanted to do things like that, I'm always kind of cautious, and I'm always looking at my child all the time, right? So even if they we go to somebody's house or anything like that, if they act up or anything like that, ever since they're very little, I always had them and I held them next to me. Okay, and then I will hold them next to me, or I let them sit on my lap, and I just hold them and whisper to them that don't touch that, or don't do this and all that. Okay, and I didn't see other mothers do that. Sometimes they but that was just me. Okay, so is that a good thing or a bad thing? I think good, 80% good, I would say. It's okay if it's a child like 2 years old, can be on your lap, but a little bit older, let them explore, but until your eyes can see them. So maybe like 12 feet away from you, but don't let them be in another room, because they may actually get hurt. So your objective is correct, to not let them get hurt, not break somebody's flower pot or something. But I think because you're a mother, right? Mother always wants to nurture the baby and protect the baby, but you can be a little more adventurous. But till your eyes can see them. Oh, okay. No, because ever since they're very little, so I did that all the way. But like you said, when they're walking, they're doing all that. Yeah. But as they're growing, because I was always there, and I was always have them on my lap, and I'm always whispering that don't do this or don't do that. Then by the time they were toddlers, or they were running around, I felt that they kind of had like a system. So then they, like you said, they were respect close others' to me. property. They respect other people's property. They did not yell. They did not, they want something, they would come and ask me, different things like that. Because I was always with them ever since they were very little. So I felt that I was different, from some of the mom, because I feel like, why are my kids, not running around? But then I just, was just asking. It takes more effort. So it takes more effort as a mother. It takes more effort for us as a doctor to educate about tantrums, violence, anger. But we do all that also. And there are resources too. Let's say that in the clinic we can talk about that 30 minutes, right? But ongoing parent needs something. So they have free parenting classes, and it's not to say that, oh, as a parent you're not doing good, but maybe my child is shy, so I need those parenting classes. Another child is very rowdy and running everywhere, doesn't hurt anybody, doesn't break anything, but runs too much, and the mother is afraid. So how to calm that baby? So parenting classes can be for that. Even teenagers sometimes, teenager and the mother, we send them, because teenager says, I don't want to order my food in a fast food restaurant. Mommy, you order. So sometimes we help even with those type of things, because the mother says, come on, order your own thing, build confidence. And it may be something small, but imagine every week mother has to deal with that. Going to a restaurant, ordering for the baby, and then we open the child up, like what's stopping you from ordering, and then children blossom. 被塔路个那到mình chỉ tên đấy thế giờ cũng xài mình chỉ cũng chuẩn nung cái sự tiền cái xài đi trả vì tiền thầu cũng giống như cho mấy mẹ nào lấy yêu lo xem mà cũng nên trái trả lại trong mỏ thì cũng nên trái trả lại khi đưa theo tên đấy này cũng nung hay tiền do linh đấy này ít thu nhẹ này giờ ô li cũng ô này bùi do này xài đi trả tên đấy nè giờ cũng thả mình chỉ đâu còn tại vì tiền cũng giống như thầu mẹ mà lỡ quá chỉ tên đấy mà lỡ khi đưa khi là lỡ một có chỉ tên đấy mà lỡ cũng như mỗi lần bùa kia giờ cũng xì rồi lỡ thì cả là sáu ô linh đấy giờ lo mình chỉ lo thầu lỡ một tàu kê lỡ uống nó tên đấy nó lỡ chỉ khi đưa thì theo lỡ chỉ một có lỡ té chỉ theo lỡ chỉ cư lỡ chỉ ô này nó ô lại hay khi đưa nó mà nó chạy trở đi khăn đấy này xả đi trả nó nè giờ này thả cho nó khỏi tiệt nhưng chủ đi trả tên đấy theo do cái giấy tôi nhẹ chứ chia nè ok cái tôi nhẹ chứ chia nè chị dù như một cái chai nè dù một cái chai để cho dù miệng to thì miệng trong mó thì miệng khi đưa tên đấy tan cho khăn đấy do ít khó thì giấy tôi nhẹ chế cái mua khăn đấy
chị họ trình kiến chấp lời này chị yêu chủ tàu hay tiệt khi sẽ lo mình chi tiết có cho mình nhỏ họ để nó xong mỗi lần bữa ta li thiên để thả lên đó cụ thể ta lên đó là có tụi mình nhỏ để nó nếu quá chỉ tên đó là có nhỏ rồi ít khỏi thì có yêu bỏ yêu tụi mình nhỏ nè cái yêu bỏ yêu tụi mình nhỏ ấy có nếu nó chỉ thôi thì tụi mình nhỏ một nhỏ ít lúc không trâu sát tỏi yêu bỏ chẳng tụi mình trong mỏ đi trả tên đó nó họ trình kiến chấp là biết thải biết cho lô thả bể mình chỉ sẽ để xả đi trả đâu còn thật sức thì mà nếu thải thì những mua cho không hay thì do có nếu nó là hồi thì parenting nên là cho nên mà là khi có nếu nó có bao nếu nó rõ có cho mình nhỏ lo bao sau cái cho mình nhỏ là thì mà nếu thì ý thứ này là ý là chờ nhà đi trả tên đó nên chị cho mình nhỏ là nhưng muốn chỉ chờ tên đó thì chỉ mình mua cho home class rồi có một cậu tên đó không sẽ tan thọ thiên này đó chỉ ý cho ý họ rong chơi đâu dù tụi khanh thế do có ý thu nè chế chia là do ý thức gì chế chia tên đó có cho mình nhỏ này nó đi trả tên đó là chỉ có như lấy mua cho home rồi có một trâu sang tới tan thọ thiên đó yeah so I kind of translate that so that way they can everybody who's listening to us can say okay what were we talking about okay so we talk about all different things so let's talk about the insurance okay because we're gonna have people who they do you guys have cash people that they come in and they pay do you have a different pricing on that and then their insurance do they need to insurance now is very difficult how they have to get themselves transferred right yes. Okay and then now some of the people who have Medi-Cal I don't really know how the Medi-Cal has to be transferred too Medi-Cal has to be transferred too right yes okay and so do you guys help them with that how long is the process yeah so we follow all the insurance rules that are placed because the insurance companies actually they come and audit us. I am part of the big group called ChildNet with Valley Children's through which I have most of my credentialing with all the insurances. So let's say someone has Medi-Cal but I am not the assigned PCP. So if it's something urgent like asthma or ear infection we can do a courtesy visit for free but the insurance company wants us to provide treatment for the child who's assigned to us. So we make the call from the office, we get them on the line, take the parents' consent and usually they'll say that oh okay we'll do it from October 1st or November 1st and until then we can see the baby for no charge. So that's what we do. But sometimes there are patients who have private insurance or don't have any insurance and then they tell us that okay can you just do a cash price, so we do that also based on the severity of the case, how many vaccines we are doing and what else do they need, like do they need a lot of testing, iron check, lead check, tuberculosis check or what else do they need basically, how much paperwork do they have, if it's going to take 30 minutes, we try to do everything same day but depending on that we can always give them the charges. Second thing is any parent who even once tells us that is it possible for me to do small payments like $20, we are okay with that because for us giving the service is more important than getting money from one patient. So that's our service type of approach like hospitality, like we want our patients to be happy, we want that they should be so happy they will give us 5 stars. yes I understand that cú này nó tao là muốn nuôi hay cho rồi sáng thì giờ hay cho rồi cho insurance nè chỉ là insurance base là luôn đó nó chỉ giờ nên tôi bảo tiền nếu mua Medi-Cal nếu mua cho hay thì private insurance này giờ cho nó mà giờ có thể con á là nó cho insurance giờ có chỉ mua này chỉ là những doanh nhân chúa thì giờ có chỉ muốn như thể tan thọ là những thể có thể mà thể là những cả tan thọ đó thì sự họ tranh chén cũng nó hay tiền do linh đạo này nhớ cho lúc sang California nó này giờ bé mua bé cho hay để đầu tư coi mua ít thứ thăm bổ mà lỡ mua có lúc bé trâu từ thăm bổ đó lợi nè chỉ có vô bảo này chỉ bảo đi trả thì hôm để tên tờ nè giờ ít thì có nhẹ nữa có họ xả tua này nó còn nữa bá con này có đi trả nè lỡ bá có rồi chẳng tới tan thọ nhớ hồi là lúc office ok chỉ lỡ hay thì do có tua có này nó tua xì lỡ có chỉ từ thăm bổ là những quan trớ là những bá chơi đồ có trớ vậy là mà quan chẳng tốn tới tất cả nhưng mốt bị xài thì có tua này chỉ những xí lúc xí hơi có bảo tàu lọ thì mà là những bá có đến trớ xin là nó có một Medi-Cal mốt là tên tờ chị này nó
lỡ mà li ủa chẳng tốt tờ gặp tiền nè chị không đợi cho ít họ chỉnh chén chập lỡ đồ san tờ khó hay tiền này nó nên chúng mới nhiên nó lọ lấy yên cả ba này nên mà thể mà giờ ý nhận này của nên chỉ mua và interest chúng mới chỉ tên tờ này chị chơi tờ đồ này đồ san tờ thiệt thì chỉ lỡ ba đồ này tan thọ cho hồ lỡ lúc office tờ thiệt lỡ yên ba này không tờ cái này là nên muốn chỉ là không tờ chị lỡ ủa tàu kiểu nó tan thọ không tờ đồ này á chị chỉ cho hay tiền lỡ tặng này ấy thôi từ lỡ khổng cho nó mà linh chi này nè chỉ là ba chơi này tan thọ khăn tờ thiệt. So we did, talk about the transfer, talk about all that. We talk about the care, what you guys are doing. They can get a hold of you guys anytime. You guys, going to do the one day. All your specialties that you guys, do, and the more approach of like a family, clinic. Okay, we talked about all of that, so that the audience get to meet you guys and get to know you guys a little bit more. Anything else that I missed? About the insurance, what I have seen is sometimes the new mothers, they come to us and they don't have time, they are tired, lack of sleep, and they tell us that, I want to add and get my baby to have medical insurance. So we have the software in our office that we can apply medical for the child, add it to the mother's account, and the card will be delivered to the mother's house directly. So mother or father, they don't have to wait in the county office for hours. So it's a big convenience, I feel like that. We also work with a pharmacy near us. We are not affiliated with them, but we also made it convenient that sometimes the Fresno weather is such, it's too hot or too cold. So that pharmacy delivers the medications to their house for free. So we found all these little things which can make a mom's life easy. Yeah. Cú nô này thì bé thà cho nên tàu giả nó trong lúc nó trong này sẽ ra được mà nên nó nếu bố mua chuyên gì thiên là chỉ nên thà cho đồ khó hay tiệt giờ này giờ ít tu nhiệt chế này giờ cái nhiều khối yêu mình nhồi cái trở sẽ sát cái càng tên đó nè nó chỉ là những mua nhớ cho hồi là lúc office hay tiệt gọi lấy chỉ đi mua thọ cái tàu hay medical đó có tụi mình nhồi kia là tàu vì hay tiệt là mua hàng đấy chỉ nên tàu mua lên theo chuẩn gì và này nó nên tụi mình nhồi nó trâu nên chẳng tốn đỡ nè nên tua trâu đỡ lợi chỉ nên chỉ lợi chỉ lợi mà lên gì trâu nên tụi mình nhồi nó trâu nên khó xử chỉ nên tàu cái medical đó nên tụi mình nhồi chỉ lấy thiết bị sai tàu nên tụi mình nhồi thế lợi mà xa chẳng tốn đỡ medical để con nó tốt rồi tại nên van chế chỉ ta nên nên thả ra rồi hay tiệt ít khó chơi lúc pharmacy nhớ đỡ lợi sao lợi chỉ do lợi luôn nè để chỉ lợi còn tiền cho hay tiệt luôn đỡ nhớ dễ chỉ là xa tàu chua rồi nên tên đỡ thiết lợi còn tiền cho rồi sáng đỡ gọi dùng gì rồi nên ít trả nên giờ ít thu nhập chia chỉ dù chỉ khổng muốn gạt chua là giờ mua chỉ tên đỡ nó là lấy xa tàu tôi rồi tàu ba tàu chế xa đến đỡ tên đỡ xứ là nó chỉ còn nói giờ ít khó hay tiệt lợi bát chơi lợi qua còn tiền cho rồi lựa chọn là lúa thiết gọi dùng gì cho con mà giờ coi giờ ít thu nhập chế chia có nhiều người mình nhọn này chế có sau những nhúa cho con tụi khăn là mà ở trên chén cho cho con đó. Okay, so we cover all of that. Anything else that I'm missing? Maybe. Yeah, we also do the ear piercing and okay. we can for babies. Yes. So mom doesn't have to go somewhere else, and we do with the medically sterile thing. So this way there is a very minimum chances of no chances of infections. And the other thing in the summer we do the summer camp. In that one we like to have all our kids who, if they're worried about their weight or underweight, Dr. Thacker has a trainer who come to our office and he can do exercise. So our kids can do exercise in the summer, so they don't feel lazy. They will feel active all the time. So this little activities so keep the kids happy and healthy all the time. Certified fitness trainer. Okay, that's great. Chị ta nói nó phải chuẩn chỉ thế nào nè. Chị giờวันnày nó nên mua tụi mình nhỏ mà lia lại nên mua tụi mình nhỏ hay thì nó xả thọ bánh chế này là thọ bánh chế thế nè. Giờ lấy thêm mua chua tao đượcอยู่gọi lúc bánh chế chỉ sau vòng tên đó. Chị ta nói nó hay thì thọ summer nè. Nó chị là mua ít tụiวันnày nó hay thì tụi fitness trainer giờ ít tụi chắc kia cho mình nhỏ đó gọi thì nó ít trả như cho mình nhỏ là như cho là tên đó nó gọi lấy thì lấy vô tàu thiết là mua cái họ summer camp. Trâu cái cho cái tụi nhựa một cổng trâu lợi tọt là lúc office tên tới thế nó giờ còn nói giờ ít khó hay tiệt lợi bát chơi gọi gì cho mình nhựa chỉ xong một món nào mà gạt rồi sang tới thế. Well, that sounds great. I think you guys are covering every angle to make sure that once
That's your patients. They're your kids for life too. It That's it. becomes part of your, Yeah. family It is instead like of that. somebody who just comes in and says, "Hi, check my kids, give me the paper, I'm going." Right? That's not the goal Not of the like clinic. that. Yeah. Yeah, even the moms, sometimes after delivery, it could be the lack of sleep, not drinking enough water or vitamin deficiency, and they feel postpartum blues. They also reach out to us, and that way we give them all the support, the resources, and we tell them that even if you're not a patient, you can reach out to us. So we are an extra resource for you. So we try to take care of the whole family. Okay. And let to me- support the breastfeeding, we Yeah. also advise on their nutrition, like which nutrition is good for the breastfeeding. And there's some mom, they don't want to breastfeed, so we do the education or coaching according to that as well. Okay. Yeah, we choose the best formula for them. Oh, okay. Yeah. Chị John trọng nữa nè, Oli bé thả mình chị thì John này tàu nữa, Oli từ thăm mộ là nè chị cho lý lúc trẻ năng là nó nè, họ chẳng chế còn tờ lỡ bát sao rồi nè hay sao rồi bún rồi này nó mình nhiều mì tiền cầu trâu hay tiền nên nó chỉ có thể là mua qua mì tên tới thiệt, họ chẳng chế chấp lời này chị trâu xa hay tiền có nè nó và do nè tàu nữa từ thăm mộ là nè chị này do nè từ thăm mộ rồi ít xin năng là nó trâu san tờ. So then that's the case, and we're gonna be closing the show. But would you guys like to say anything to the audience, and let me translate it before we do that? Sure. I would just like to say, come check out our office one time. You may be surprised that this was the clinic you were always wanting to have for yourself, for your kids. So just come check out one time. Okay, new idea nè nó xã giải tón nè nó còn nè tuần chí là tôi hiểu là ý sau sẽ là trong xe này nè cái tuần chí là tôi sẽ tông nhân tới thì tôi cho trâu thầu này thả rồi cái này hù tàu lại thì cái cú hay và này nó và là họ chơi nhỏ ý rằng gì đâu nè do họ chơi nhỏ do ở trâu chí North Fresno Street home ý xuân trâu Fresno chưa bây giờ ý xuân tôi sẽ tông như chí chưa bé trâu lâu chí bé chí nè nên hay tiệt thọ chơi này thì tuần chí là giờ sẽ này học bụng nhẹ lại thì tôi ý sau sẽ là trong xe này nè. So Ms. Preet, So say I anything would to the like audience? to say, please see us one time, and if there is anything, if you don't like it, just give us your opinion, and we would like to improve ourselves further. Okay, and we'll do. Nếu hay tiệt sát chơi nên sẽ được tua cả tuần chí là ý sau thiệt tua sai hòa lại thiệt họ tua xỉ là ý sau tên đời thiệt giờ thực tế là qua chỉ trong chỉ nhà nên chỉ nhá chỉ là thọ cả nên họ để nó khi nên lúc xí họ kia lại thiệt lại thế là cởi tàu thế là thế kho tàu là tụ khăn thế sau tàu sẽ được tan thọ nữa. So with that, okay, then we can literally says we can have a close. Okay. And thank you so much for coming in so that we can help the community. Yes. And from the impressions and what we're talking about, I just have the impressions that this clinic is just going to be like a family clinic. Once you're there, you're never going to leave there. Yeah. So thank you so much for coming and sharing that, Thank you what so you much. guys are doing. Thank you so much. Okay, Thank you for your trong xe time, rồi nên guys. sẽ đời nào, bây giờ mà xin chỉ là cái ý trong gì trong lúc xe hơi thiệt, gỡ cho thảm mình gì thế nào, we share a little bit that we might have a follow up on this too. So, giờ Ask mình questions. nó chỉ nên xa tôi nên sẵn nu là chỉ tên đó nó chỉ là bé mua hạt thi ở tận đây nó chỉ nên xa và nên cho question tôi rồi bé làm hơi sẽ TV nào có thể nu tông gỡ cho nên sẽ đời thi ở nên xa rồi hạt productions at MOUSA TV nè productions at MOUSATV.com nên xa cho question tôi rồi bé nó là tạo nên hùn để bé lúc TV nói cũng muốn nu là trong nên là tôi ý nè bé lúc TV giờ chỉ cho upload cho trâu sụn nè chị cũng mãi li họ nên nó xa nên cho lùng một trâu lợi thia chị tay rồi bé trộm mua hạt thi on gì tận đây này thế nào chị nó cái rồi nên sẽ đặt ai cũ dân chỉ là lý trang để MOUSA TV nó ai bé mà đặt cái xin chỉ đồ lời rồi bye bye. Thank you. lúc xí hay nhà hóa ta là nó giờ chỉ cho tàu dùa cho là một ô kia là luật trở lại tụ khen giờ chỉ mới khai phèn dùa thiết cho sủa trong đại bên hông USA TV giờ này sao bao gì thọ hôn giác khai trở lại tụ sát tông sư 我知道。